Okay, I see. Okay, so we are broadcasting when Diana will say to us that everything's working. Все работает. Давайте начинать. So everything's working. Good. So we start in speech. Time for intro. Yeah. Да. Go on. Yes. Good. Sorry. Well, no, thanks once again. Thank you to those who are connecting today. Fifth lecture, and today we'll touch on few different subjects. Bit of warm up, consideration, a bit of thought around flexibility, and a bit of thought around recovery, and try to wrap up everything. Спасибо всем огромное, что снова присоединились. Вот у нас уже 5-я лекция, и сегодня, наверное, наша заключительная лекция в рамках цикла лекций. И мы поговорим про разминку, чуть подумаем о гибкости и также чуть остановимся на восстановлении в регби-7. So, screen all good? Yeah. Okay, so first, let's talk a little bit about warm-up, because we often take that part of training for granted, unfortunately. Давайте чуть-чуть поговорим о разминке. Порой мы к ней относимся как к чему-то просто обязательному, к чему-то, что идет в дополнение к тренировочной программе, к несчастью. And it's unfortunate because probably programming and designing warm-up properly is at least as challenging as designing any other type of physical session. И опять же, мы говорим слово «к несчастью», потому что спланировать разминку так же тяжело, как, к примеру, спланировать любой другой день физических нагрузок или какую-то физическую программу. Why do we actually need to warm up? Because that's the first question we need to address. We go outside or in the gym every day with our players and we have warm-up time, but what are we really trying to achieve there? Опять же, давайте сначала проговорим, зачем нам нужно делать разминку. Мы приходим там в тренировочный зал или на поле вместе с игроками, и мы делаем разминку, но остается вопрос, а для чего же мы это делаем? Three main goals for me. Three main goals and sensory preparation. Get the players to be in a certain zone mentally. Cut from whatever happened before to that very moment when training starts. And the last one, physical potentiation. Can we actually use warm-up to make them more performant in the remainder of the session? И когда мы говорим про разминку, мы ставим перед собой 3 основных цели. Первое – это предварительная активация, то есть подготовка тела к будущим физическим нагрузкам, которые нас ждут. Дальше ментальная и сенсорная подготовка, попытка заставить наших игроков войти в некую зону, то есть взять и обрубить любой их опыт, который у них был до этого в течение дня, чтобы они были ментально готовы, умственно готовы к выполнению дальнейших физических нагрузок. И физическая потенциация, либо усиление. То есть можем ли мы на самом деле сделать наших игроков более готовыми и более сильными к непосредственно физическим активностям за счет разминки? First, let's look at pre-activation. Well, if you design warm-up properly, you should get a few physiological responses out of it. Yeah, continue on. Yeah, you should Physical have responses, yeah. Yeah, some will be temperature related, and some will be non-temperature related. Хорошо продуманная разминка должна вызывать определенные физические реакции. И эти физические реакции мы можем разделить на 2 основные группы. Это реакции или эффекты, связанные с изменением температуры тела, и не связанные с температурой тела, то есть не температурный эффект. Temperature-related effects you need to get from warm-up are increase in muscle temperature,
increase in core temperature, enhanced neural function, and disruption of transient connective tissue bond. So it's a bit technical term, but anyway, you just have to understand getting the body warm is one important factor in warming up. И среди эффектов, которые связаны с изменением температуры, мы должны отталкиваться от 4 основных эффектов. Это, соответственно, мышечная температура, температура нашего корпуса или центра, это совершенствование нервных функций, которые у нас есть, и несколько технический термин, который называется нарушение переходных связей соединительных тканей. Но, несмотря на это техническое описание, вы понимаете, что нам нужно сделать наше тело наших спортсменов более горячим, более теплым, повысить его температуру. And this is not surprising, and I didn't teach you anything here, I'm sure, because there is a reason why we call it warm up. The first goal is obviously to warm up the body, but you as well have a number of non-temperature related effects occurring. You should increase blood flow to muscle, more oxygen going through muscle, more blood going through muscle, and you should get an excitation of nervous system too. Опять же, несмотря на то, что по-русски это дело называется разминка, по-английски, по сути, это называется разогрев. И когда мы говорим там о той же самой разминке, мы понимаем, что это некий разогрев тела. Но также у нас существует ряд нетемпературных эффектов, которых мы тоже пытаемся добиться за счет правильно выстроенной разминки. Это увеличить кровоток в мышцах, увеличить базовое потребление кислорода и возбудить нервную систему. Classic vision of warm-up, in the classic vision of warm-up, that's the only thing we unfortunately care about. We only care about getting the body warmer and get a little bit of blood and oxygen flowing through muscle. But we're gonna see now, a bit later, that there is many more goals into a warm-up. И опять же, рассматривая эту самую разминку с какой-то классической нашей вот обычной точки зрения, мы отталкиваемся от того, что это вот единственная наша задача на разминку. Это некая предварительная активация. То есть мы заботимся о том, чтобы повысить температуру тела, увеличить кровоток там в мышцы и увеличить потребление кислорода. Но на деле, как мы это увидим из дальнейшей презентации, у нас есть еще ряд других задач, которые нам нужно выполнить в течение разминки. Это категорически важно. So in that traditional vision of warm-up, we usually have only 3 components here. We usually start with some kind of slow aerobic activity, maybe jog around the field or some free running. And here the goal is only to raise temperature. That's usually what we do first. И внутри этой традиционной разминки, которую мы обычно видим, она у нас начинается с некой общей разминки. Это там 5 минут медленной аэробной работы. Это может быть все что угодно. Это может быть бег тросой вокруг поля, просто некий свободный бег. И единственная задача у этой вот части традиционной разминки – это повысить температуру тела. And once you've done that part done, we usually transition to some kind of stretching, give the players time to stretch. And here we think it would help us to attain some range of motion, to get those connective tissue bonds to break. И после, соответственно, этой небольшой аэробной работы мы обычно даем какое-то время нашим игрокам и спортсменам на общую растяжку. Наша цель этой общей растяжки – достичь определенного полезного диапазона действий и, возможно, разобраться вот с этими, с нашими соединительными тканями. And we terminate warm-up, we finish with some kind of specific warm-up, which is usually skill-related. Get the players to finally get balls in hand and go through passing wave, or those kind of light skill work to finish warm-up. И обычно мы заканчиваем эту традиционную нашу разминку некой специализированной разминкой. Обычно это какая-нибудь простая отработка какого-нибудь навыка.
И смысл этого дать там мяч в руки игрокам подержать, возможно, они там сделают несколько передач и так далее, просто вспомнят, каково это там снова в течение дня работать с мячом. How many of you are designing warm-up in a similar way as that traditional vision I just presented? So we're waiting for the answer, right? Yeah, or in general, or people can think, is that something you are currently doing? Теперь, конечно же, к вам вопрос, просто на подумать, кто из вас и сколько из вас планирует свою разминку, вот исходя из этого традиционного взгляда на разминку. And as I started my career, the first few years, that's how I was designing warm-up myself. So Timur answered that he did it. He does it. И в течение первых нескольких лет карьеры Пьер, соответственно, тоже свою собственную разминку планировал таким же самым образом. But realistically, when we set up warm-up this way, what we get are those. We get players that are just going through the motion. So players are just so used to the warm-up, so used to that routine. Everything is slow. There is no intent. Но проблема в том, что если вы планируете свою разминку вот таким образом, то вот что вы получаете. Прежде всего, вы получаете определенный набор рутины. Игроки выполняют некие движения, к которым они привыкли, и во всех этих движениях, которые выполняются достаточно медленно, нет никакого намерения. You often get a poor execution and a low level of activation through this warm-up. Very often, at least in my experience, when I was doing those kind of warm-up, I came to that specific warm-up part at the end. Coaches would start doing some skill and ball would be dropped everywhere, like players dropping balls, not really practicing the skill with quality. And after 5 minutes, the coach would just blow up, bring everyone back together, have some, a big blow up with the players. And only then they would just start actually getting into the activity. So really a loss of time. Опять же, другим минусом является из-за этого однообразия привыкания плохое исполнение тех самых там специальных навыков, отработки навыков, которые существуют. Игроки, занимаясь там 5 минут с этим мячом, начинают его просто ронять, не выполняют упражнения, там эти передачи или еще какие-либо упражнения достаточно хорошо, и в итоге какой-нибудь тренер взрывается от злости, собирает всех игроков вместе, разговаривает с ними строго, и после этого они начинают выполнять упражнения уже на более высоком уровне с точки зрения исполнения. Но в итоге получается, что вот эта вот часть разминки просто является потерей времени. We have to do better. We really have to do better to prepare athletes to go through training session. Поэтому нам все-таки нужно работать лучше в данном аспекте. Нам нужно лучше подготовить наших игроков к тренировкам. A better way to think warm-up is through that model. I think it's coming from US originally, but it doesn't matter. And it's called RAMP. Raise, activate, mobilize, and potentiate. You have it here. That's the name of the protocol. You can look it up on researches. И у нас есть другой путь для того, чтобы там говорить про ту же самую разминку. И у нас есть определенный протокол, который, видимо, разработан в США, который называется RAMP. Это Raise, Activate, Mobilize, Potentiate. И это повышение, соответственно, активация, мобильность, усиление. Вы можете загуглить его и найдете его в различных научных источниках. Here, in that protocol, we start with some skill work at low to medium intensities. So instead of just telling players when they come to the field, for instance, okay, well, go and go around the pitch, run around the pitch 3 times to kind of raise your body temperature, it's straight skill work, do passing, move, and we get that raising temperature, but at the same time, we start getting some neural
activation. We start to get players to care about the balls, to actually enter in the activity. So instead of aerobic work, right? Instead of purely just aerobic work, we'll get some skill work at low intensity that will do the raise temperature task, and that as well. And raise the awareness and target the awareness, right? И, к примеру, внутри данного протокола RAMP вместо того, чтобы давать медленную вот эту вот 5-минутную аэробную работу, начинается работа на навыке прям сразу же, какой-нибудь низкой или средней интенсивности. Это все еще повышает температуру тела, но плюс к этому она прям сразу же повышает сознательность наших игроков. Они начинают работать с мячом сразу же и начинают отрабатывать те самые движения, которые впоследствии будут отрабатывать в течение тренировки. Но наша цель все еще там повысить температуру, но вместо этой аэробной работы мы даем работу на навыке в самом начале. Then, from that skill work at low to medium intensities, we'll move on to active stretching and mobilization. So here, instead of just letting players do some stretching with little purpose, or we're gonna design a proper mobilization routine to attain range of motion, but in certain movements. So for instance, if the session is going to be a lot about kicking, well, probably we will do a lot of hip activation, hip flexor activation in that active stretching, time. Вслед за этим вместо просто общей растяжки какой-нибудь идет активная растяжка и мобилизация. И она отталкивается от того набора упражнений, которые будут даны в течение нашей непосредственной тренировки. К примеру, если в нашей тренировке в будущем будет много работы на удары по мячу ногой, то, скорее всего, в момент вот этой вот активного растягивания, активной растяжки, у нас будет достаточное количество различных упражнений на бедра. And after that phase, we'll finish with some sport-specific activity that progress in intensity. So, previous protocol, you would finish on doing some low-intensity skills. Here, we're going to finish by already being the rugby activity. We're going to start not at 100% for sure, but we're already going to be into the core of the session. It's already coaches leading it. The end of warm-up is really a transition into the rest of the session. So you're finishing the warm-up together with other coaches, right? Yeah. So for instance, if the first drill of the session is working on some attacking plays, here coach will take the players and they will already start working on those attacking plays, but instead of running at 100% of intensity, they will do a few sets of running through attacking plays, but at maybe first set at 50%, then a bit faster. And so it's kind of, a slow transition to actually be the core of training. Does it make sense? Yeah, it does. Now, и третья часть, соответственно, такой предварительной активации, такой вот разминки, которая существует, это уже какая-то специальная активность, которая увеличивается интенсивность. И, по сути, данная часть разминки уже является переходным периодом внутрь настоящей тренировки, которая существует, и вы ее уже проводите совместно с теми тренерами, которые будут работать на тренировке с этими игроками прямо сейчас. К примеру, если у вас одним из основных упражнений в течение тренировки будет работа над какими-нибудь атакующими комбинациями, то вот прямо сейчас в этой третьей части разминки игроки уже начинают вместе с тренером отрабатывать эти самые атакующие комбинации, просто не на 100% интенсивности, которая от них потребуется в дальнейшем тренировке, а, возможно, там на первый подход 50%, 60%, 70% и так далее. So it's already a better model. It's already a much better model. But still there is some question here. Firstly, who looks after the first part? So here, if we start with some skill work at low, medium intensities, my point of view is as a strength and conditioning coach, if you take on some skill work, it should always be with a rugby coach, because
you shouldn't be teaching a technique that's not proper or that's not the best version of the skill. So that's the first problem. If you need the coach to be with you from the very first minute of warm-up, maybe he doesn't have time then to finish his own organization or maybe talk a bit with the assistant coach, or it's demanding for him. So that's the first question. Who's gonna do the first part? И несмотря на то, что эта модель уже выглядит лучше, эта разминка, чем предыдущий традиционный взгляд на разминку, все равно существует ряд вопросов, которые стоит поднять внутри данного вида разминки. Первое. Кто же в итоге позаботится о первой части данной разминки? Вы, как тренеры по физподготовке, не должны брать на себя работу на скиллы, на навыки, просто потому что, а вдруг игроки их не выполняют достаточно хорошо. Вы не хотите тренировать навыки, которые они не выполняют достаточно хорошо. Соответственно, если вы начинаете работать на скиллы, вам всегда нужно привлекать тренера по регби. Но если вы берете его к себе на разминку, возможно, он не успеет переговорить с помощником главного тренера, либо с главным тренером, не успеет подготовить свою часть тренировки так, как надо, там, расставить секвенсы и прочее. Поэтому данное привлечение его еще к работе над разминкой становится очень, очень требовательной задачей с точки зрения как бы и времени, и усилий. Second problem is, well, actually, and we're going to see in the next few slides, I believe you cannot start here because it already relies too much on individual preparation. Let's say you have a player who's just been sleeping for the past 2 hours, having a big nap, and then he comes straight into this. Well, there'll be no quality, and it's going to take him very long to get activated and ready to go through the training session. What players are doing before they actually come to this. You need to have an impact on this. Дальше, внутри данной системы разминки вы очень сильно полагаетесь прям сразу на индивидуальную подготовку ваших игроков. Вы прям сразу же начинаете работать на скиллы, но при этом за 2 часа до этого игрок, возможно, все еще спал. Он не выполнял этих активных действий, он не разогрет и так далее. Поэтому качество выполнения этих самых скиллов и навыков будет крайне... Third question is, we have to be very careful here. If you're going to include stretching into your warm-up, you'll have to understand very well what are you doing. And we'll talk a bit more about this when we're going to go on to flexibility, but stretching can easily decrease performance. Опять же, вы должны быть очень осторожны с растяжкой, которую вы даете, потому что растяжка, как мы это узнаем через несколько слайдов, когда будем говорить о подвижности, может снизить работоспособность. And yeah, you done? No. Yeah. Yeah, sorry. And last question with that protocol is, well, here, yes, okay, we are progressing in intensity in order to get that transition between warm-up and the session, but we're missing on an opportunity to actually use something called potentiation, to use warm-up to actually increase performances during the training session and not just prepare for it. And we're going to see that a bit later. И опять же, существует проблема, что вот в третьей части мы даем какую-то специальную активность, которая становится сложнее, увеличивается интенсивность с каждым разом, но прогрессирующая вот эта вот интенсивность, ее усиление, не равна понятию потенцирования. То, что вот мы смотрели до этого на пару слайдов назад, некое усиление человека к выполнению дальнейшей работы. And here is the biggest missing points in our warm-ups. In both, right? I think in most of our warm-ups, in not just in rugby, but in any discipline. That's what we're missing. We're missing the mental and sensory aspect of warming up. И проблема большинства разминок в том, что многие из них так или иначе не включают вот данную систему подготовки, данную активацию психическую и сенсорную. И причем это не только в регби, а еще и в куче остальных дисциплин, которые у нас есть. It's not enough to get higher muscle temperature and to get some blood flow and oxygen flow to muscle.
You have to prepare player to be able to focus and to be receptive, because training are learning experience, learning opportunities. If players are not mentally ready, open to learning, well, you're just wasting your time with training session. Опять же, нам требуется эта психическая и сенсорная подготовка, в том числе, потому что нам недостаточно просто разогреть температуру тела, увеличить кровоток в мышцы и увеличить количество потребляемого кислорода. Потому что наши тренировки – это все еще обучающий процесс. И если ваш игрок не готов получать информацию прямо сейчас, не подготовлен к этому, тогда вся ваша тренировка, которая будет там в дальнейшем, не дает никакого вот этого вот обучательного намерения и смысла. Это просто потерянное время. Поэтому нам нужно всегда как-то пытаться их подготовить к дальнейшему получению и усвоению информации, которую они получат в течение тренировки. A good mental preparation in your warm-up will give you better execution, increase information intake, so more learning, better motor control, better muscle tone, and better breathing, so less fatigue. И опять же, правильная психическая подготовка улучшит выполнение тех или иных навыков игроками, улучшит их усвоение информации, улучшит их двигательный контроль, улучшит их мышечный тонус и еще и контроль дыхания. То есть они будут меньше уставать, если будут правильно дышать и контролировать свое дыхание. Good sensory preparation now will give you increase in parasympathetic activation. And that's really important because we all know that part of the warm-up goal is to increase sympathetic activation, get the player into that flight or fight response. But if an athlete is too much in that sympathetic state, it blocks a part of his brain that is responsible of learning. You cannot learn new skills. You cannot learn new strategies if you're too much, if you have too big impact of the sympathetic system. So we need to balance that. Опять же, Sorry, Alex. Yeah. I understood. That's okay. Опять же, нам нужна некая сенсорная подготовка, вот эта вот сенсорная активация. И прежде всего нам нужно попытаться активировать парасимпатическую нервную систему. Да, мы знаем, что целью большинства наших разминок является активация симпатической нервной системы, чтобы добиться вот этого самого ответа организма, чтобы он был готов биться, готов был выполнять те самые навыки, так и есть. Но большинство научных исследований говорят, что если вы слишком сильно активируете симпатическую нервную систему, то мозг блокирует ту часть, которая ответственна за выучивание новых навыков. То есть наш мозг не готов получать новую информацию, выучивать эту новую информацию, которая дается в течение тренировок. Поэтому очень важно еще активировать парасимпатическую нервную систему. Should as well increase Mechanoreceptor Activation. And that's really important too. If a player doesn't have a good feeling about his environment, where is his body compared to ground? Where is his body compared to space? And we know we're into a risk injury situation. So it shouldn't be taken for granted either. Дальше нашей другой частью этой чувствительной активации является активация механорецепторов. Мы можем предположить, что игрок готов к тому или иному виду покрытия, на котором он будет выполнять упражнения. Но наше предположение еще не значит, что игрок готов. И поэтому нам нужно так или иначе активировать у него эти механорецепторы, чтобы он точно не получил травму. Это очень важно. Предварительная мера. We have today Instagram and YouTube and all this like full of coaches making video about mini band activation work and all this kind of stuff. Well, truth is mental and sensory preparation is much more important in injury risk reduction than muscle activation. Опять же,
YouTube, Instagram, берем, открываем, и там множество различных тренеров по физической подготовке показывают, как активировать мышечные группы для того, чтобы не получить травмы. Но, будем честны, психическая подготовка и сенсорная подготовка в разы важнее в вопросах аспекта снижения травм, чем активация мышечных групп. So how does it look like to try to include mental and sensory preparation into a warm-up routine? Так в итоге, как же должна выглядеть наша идеальная разминка, чтобы еще включить туда вот этот вот протокол психической сенсорной подготовки? Well, for me, the process starts about 30 minutes before a session. About 30 minutes before a session. And here, you should Before have... the warm-up, right? Yeah, before the... So for me, it's the start of the session means start of the activity on field. Okay? So before the start of the warm-up, if you prefer. And so 30 minutes before the start of session, you should already have your team together, and you should be giving them a brief about the session, telling them what the session is going to be, what are the targets, what the goal, what are you trying to get from that training session. Use video, maybe some reviews, and really get their mind to be on the training session already 30 minutes before. Опять же, и мой идеальный протокол нашей работы на разминке начинается за 30 минут до начала тренировки. Можно сказать, что это за 30 минут и до начала той же самой разминки, потому что, ну, по сути, это 30 минут до начала тренировки, а тренировкой Пьер называет это уже непосредственно работу в спортивном зале, либо на тренировочном поле. И поэтому за 30-20 минут до начала тренировки нам нужно уже собрать всю команду, провести некое командное собрание, внутри которого вы скажете свои ожидания от тренировки, цели тренировки и планы тренировки. Возможно, вы используете некие видео для того, чтобы игроки еще лучше усвоили материал, который у них там появляется, и так далее. Unless it's the second or third session for the day, you don't know what the players have been doing coming into your session. So you really need to get their focus back, because what happens if one just had an argument with his wife or partner just before coming to training? Maybe one was on phone with some friends discussing future party in the weekend, or you don't know where their mind is. You absolutely need to bring them back to focusing on training. Опять же, вам нужно снова сконцентрировать внимание ваших игроков на тренировке. Возможно, это вторая тренировка за день, и они чем-то занимались последних пару часов. Возможно, это их первая тренировка. И вы не знаете, чем они занимались до этого. Возможно, они разговаривали с друзьями по поводу того, как они пойдут на какую-нибудь вечеринку в конце недели. Возможно, поругались с женой или там, с подругой, или с другом, неважно с кем. Поэтому ваша цель вот от этого, соответственно, блока – вернуть их внимание на тренировочную активность. After that, straight after that, 20 to 10 minutes before the start of the session, it's a time to do sensory activation. We're going to talk about animal walk, which is a really good way to get that sensory activation. We're going to talk about infinity patterns, which is just using eye movement to increase parasympathetic activation. And we're going to talk a little bit about some kind of dynamic postural control. So, you know, it might be like get a players to jump on a mat, then jump into solid surface, varying the surface so his receptor adapt, get activation from them. Yeah, got it. Дальше у нас начинается, соответственно, некая сенсорная подготовка. Мы должны будем заставить их проделывать имитацию ходьбы различных животных, мы потом это дело обсудим отдельно, так далее. Потом мы начинаем заниматься какими-то бесконечными моделями, шаблонами движений. Чаще всего это работа глаз для того, чтобы активизировать парасимпатическую нервную систему.
И также внутри данного этапа сенсорной подготовки мы начинаем работать над динамическим контролем за положение тела. Чаще всего это некие прыжки на различных поверхностях. Возможно, на мате, возможно, меняя постоянно поверхности, на которые мы прыгаем, для того, чтобы так или иначе улучшить работу наших механорецепторов. And it's very important for me to do that activation barefoot. Why? Because in the feet, we have a lot of mechanoreceptor, and it's an area of the body that's supposed to give us lots of information about environment. And unfortunately, when we play rugby, we play in very rigid boots, very rigid shoes. And if players are going to put their boot on from the start of the session, they don't have a chance to get some of those mechanoreceptor activation, to get that connection to the ground. It's very important to leave them barefoot through activation. И опять же, в момент вот данной активации, данного этапа очень важно заниматься без обуви, потому что этих механорецепторов внутри наших ступней большое количество, и, к несчастью, в регби мы играем в очень жестких бутсах. И если мы надеваем наши бутсы прямо с самого начала нашей тренировки, то они не получат большое количество информации об окружающей среде, которую могли бы получить. Поэтому очень важно заниматься без обуви в какой-то момент. Okay? Yeah. And then once you've done that, well, just before going onto the field to start your session, start the warm-up, you should have a little bit of breathing work or visualization. Once again, get everyone back together. Go through some breathing exercise. You can find protocol online, or I'll email you some, or at least get together, watch video of highlight, or just, get that feeling of like ready to go into the corridor, like gladiator, just ready to go. Ну и там за несколько минут до начала тренировки снова соберите всю команду вместе и займитесь визуализацией и техникой правильного дыхания. Самое главное, чтобы у ваших игроков были намерения к этому, вы должны по-настоящему подключиться к этому делу, настроить их на какое-то определенное мышление, что они гладиаторы или еще что-нибудь там, и используйте какой-нибудь протокол правильного дыхания, мы можем вам послать по имейлу какой-нибудь, либо вы можете совершенно спокойно их найти, их множество. So I'll have two videos, hopefully they would work, just quickly to show you what are animal walks, for those of you who don't know. And, опять же, у нас есть парочку видео, надеемся, что они сработают. Мы вам сейчас покажем, что такое имитация ходьбы различных животных. Наверное, вы это знаете, но если что, еще раз увидите. So it works? Do you see my screen or? No. No? I just see that you pointed the how it's called, the web address. Okay. Well, the link. I guess just switch the screen. That's it. Probably he's just showing right now Zoom screen and so on. There are different options, I think. Wait. Да, нужно отключить демонстрацию, а потом снова ее начать и выбрать браузер уже. Yeah. So you switch off so you did it. You've got it? Yeah, we see. Yes. Okay. Very good. Sorry, not a Zoom expert. So here what we're going to look at is infinity pattern. Здесь мы сейчас видим, соответственно, эти модели бесконечности. It's very easy. Некие шаблоны движений бесконечности. You just have to walk, making that 8 pattern and keeping your eyes fixed into one point. You see how she keeps looking to the same spot as she walks? Опять же, смысл всего этого дела, что вот вы ходите по восьмерке, но при этом, как вы видите, данная девушка смотрит в одну и ту же точку, несмотря на то, что она ходит, и взгляд прикован к одной и той же точке. So you can vary the kind of walk. You can even include squatting or other movements. And the idea is to get that eyes connection, keep the eyes into the same target all the way through.
Вы можете добавить туда и прочие движения в виде тех же самых приседаний, но самое главное, чтобы ее взгляд был прикован к одной и той же точке, и она продолжала выполнять данное движение. This might look a bit like funny, but that simple infinity pattern is the best possible way to get parasympathetic reactivation and to get connection between brain and the rest of the body. So definitely something to use to get your players ready, especially players that are coming into session a bit tired or after work if they're not professional, or very good activation work. Опять же, это может показаться глупым, данное вот простое упражнение, но это одна из самых лучших способов активации парасимпатической системы, которая существует. Возможно, ваши игроки там так или иначе устали или находятся под стрессом, или, возможно, возвращаются после работы, если они не являются профессионалами. И это хорошая возможность их активировать для дальнейшей работы с точки зрения парасимпатической нервной системы. Yeah, same thing. Yep. Just click the link. I'm onto it. И купить то, что хочется, дешевле. Юла крутится за вас. So here, you can have a look at a few different animal walk. I'll just let you watch, and then we talk about it. Просто посмотрите сейчас различные виды ходьбы животных, и потом мы их обсудим. Yeah. Did you get my screen back? Yeah, we see you. Yeah, sorry. So I just got it long video, it's 10 minutes, but just for you to get an idea, and you can obviously go back to that link and watch the full video. But you get the idea. Animal walks is moving over a certain distance by trying to reproduce a certain animal locomotion. Опять же, это достаточно длинное видео, на 10 минут, получите эти презентации, потом совершенно спокойно можете перейти по данной ссылке, просмотреть самостоятельно. Но, опять же, это называется, там, соответственно, имитацией ходьбы различных животных, потому что это некие двигательные шаблоны, которые выполняют ваши игроки, которые вроде как с виду напоминают какое-либо животное. And this is excellent to develop mobility through the entire body, but as well to get a really good sensory activation. Don't forget that players or athletes, they're movement specialists. What they like to do, what they're good at is moving. And those movement challenge really get them activated, really get them ready to go and challenge them.
Опять же, и несмотря на то, как смотрятся данные упражнения, это все еще работа на некую подвижность и активизирует множество различных сгибателей и разгибателей. Опять же, помните, что спортсмены являются специалистами как раз в области движения. И движение – это их профессиональный конек. И лишний раз взять и задействовать их тело с точки зрения различных движений – это хорошо, это хороший этап сенсорной подготовки. Okay, and last challenge with warm-up. Okay, we get the body warm, we get some blood and some oxygen flowing through muscle. We get our mental and sensory preparation. Should we stop there? Should we just design warm-up so we are ready to go into the training session? I would say no, we can even try to use warm-up to increase performances during training. Опять же, мы уже проговорили различные виды разминки и блоки этой самой разминки. Мы уже поняли, как достигать какой-то преактивационного периода, где мы улучшаем кровоток, повышаем температуру. У нас есть определенная сенсорная и психическая подготовка теперь, которая улучшает их в дальнейшем восприятие тренировок. Но еще мы вам скажем, что ваша разминка может становиться источником физического усиления, чтобы в дальнейшем на тренировке они выглядели лучше, чем если бы без данного блока внутри разминки. And we can actually use something, a proper effect. You have exactly what it is here, but I'm not going to bore you with theory today. Stay practical. Опять же, вы можете прочитать про это физическое потенциацию, физическое усиление вот здесь, в этом небольшом блоке. Мы сегодня не будем вас грузить теорией. You can use something... Oh, sorry. Yeah, no, continue. You can use something called potentiation effect through neuromuscular system, which is doing an exercise that will increase your performances on the subsequent exercise. So let's say I'm doing exercise A just before I'm doing exercise B, and doing that exercise A is going to allow me to be better at exercise B. That's the logic. Опять же, вот эта вот физическая потенциация, соответственно, помогает активизировать нам некую нейромускулярную систему. И простыми словами, если вы выполняете упражнение, к примеру, А и упражнение Б, после того, как вы выполнили упражнение А, ваши результаты в упражнении Б в разы лучше, чем если бы вы не выполняли упражнение А. И это и называется потенциация, то есть некое усиление за счет выполнения дополнительных упражнений. How you can do this? Three main techniques: ballistic, plyometrics, and tension overload. Так как достичь вот этого вот усиления потенциации? Есть три метода. Это баллистический метод, плеометрический метод и метод перенапряжения. Ballistic, mainly using med ball, so throwing med ball. Very easy. At the end of warm-up, you can have med ball, light med ball, and go through a routine of throw. Just ask for maximal intent. And it's a very good way to create potentiation if the first part of your session is going to be based on upper body power, upper body performance. Maybe it's tackling on the field, or maybe it's upper body session in the gym. И опять же, баллистический метод с медицинским мячом достаточно просто. Вы просто просите бросать этот самый медицинский мяч, чтобы они еще и сконцентрировали все внимание на максимальном намерении при выполнении данных бросков. И это отличное усиление верхней части тела. То есть, если в дальнейшем ваша тренировка будет работать на верхнюю часть тела, будь то в тренировочном зале или, возможно, отработка каких-то захватов на поле, добавлять данное упражнение внутрь разминки, который может добиться эффекта потенциации, то есть броски медицинского мяча. Это очень хорошо. Can use plyometrics using jumps. Very good way to potentiate for lower body exercise. Getting some jump at the end of your warm-up if you're preparing for speed session, if you're preparing for lower body session, for instance. Опять же, плеометрический метод
По сути, это прыжки, и это также отлично усиливает нижнюю часть тела. Если у вас будет работа на тренировке на нижнюю часть тела, к примеру, там на какой-нибудь бег, то эти самые прыжки отлично работают. And lastly, tension overload, which is mainly done through isometric holds. We talked about it a lot when we did the speed presentation, but getting some isometric done can be very good contrast method and can be very good for potentiation before speed session or before maximal strength, maximal power kind of session. И опять же, третий метод, метод перенапряжения. Мы говорили с вами про изометрические удержания внутри нашей лекции, про скорость. И данные изометрические удержания отлично работают как контрастирующие упражнения и плюс отлично активизируют, усиливают вашу мощность перед тренировками на максимальную силу, перед тренировками на мощность, на скорость. Okay, so let's put all of this back together. You remember how traditional warm-up was looking? Quite simple with 3 steps. Well, my perfect warm-up routine now is much more complicated, you see. Опять же, вы помните наш слайд с традиционным взглядом на разминку, который был достаточно короткий, достаточно простой. Вот же идеальная программа разминки, и она уже в разы сложнее, чем то, что мы видели до этого. 30 to 20 minutes before start of the session, I'm all about mental preparation. Get some brief, we talk about it. Get the attention focus. 20 minutes to 10 minutes before the start, get your sensory system activated. We just talked about it. Then 5 to 10 minutes before start of the session, get some breathing done, some visualization. Same again, really being into that performance mindset. We just talked about it. You're good, Alex? Yeah. I see everything on the slide, so good. Can. And then finally, put boots on, go onto the field. And the first 7 minutes or so of warm-up are skill work. Get that movement pattern, build up energy. Then the next part of the warm-up is some physical work. Get some intensity. Start getting them really moving with intent. And the last part of my warm-up is potentiation, trying to get some potentiation work, maybe some ballistic, maybe some jumping, maybe some isometric, depending on the goal of the session. И, соответственно, моя идеальная программа разминки выглядит примерно так. За 30 минут до начала тренировки мы собираемся, и вся наша цель – это некий прямой фокус, все наше внимание на тренировку. Мы проводим там собрание, снова просматриваем эти видео и так далее. За 20-10 минут до начала тренировки мы начинаем делать эту первичную активацию. Это те самые бесконечные шаблоны движения по бесконечности, по восьмерке, и имитация ходьбы различных животных. Опять же, мы стараемся найти баланс между симпатической и парасимпатической нервными системами. За 10-5 минут до начала тренировки мы еще раз визуализируем нашу будущую тренировку, работаем над намерением, дышим с людьми. Потом начинается непосредственно наша разминка, начинается на поле, либо в тренировочном зале, в зависимости от того, где у нас тренировка будет. Прежде всего мы начинаем работать над навыками, мы подготавливаем наши двигательные модели, которые будут в дальнейшем у наших игроков в течение тренировки, и мы увеличиваем их энергию перед тренировкой. Потом мы работаем над физикой 7-15 минут в течение нашей разминки, и мы вкладываем больше интенсивности на все это дело. И как раз последних 5 минут мы даем работу над потенциацией, о котором мы проговорили только что. And that last part, potentiation, usually try to make it as a circuit or superset with whatever is the first exercise of the actual session. So as an example, let's say we're in defense session, and the first drill of the session for coaches is going to be some tackling technique on pads. Well, maybe I'll get players to do 3 to 5 medicine ball throws, throw to each other or throw to a wall, or depending, and go straight from the throws into a series of tackle, and maybe repeat this 2 or 3 times as my late potentiation work and transition into the first drill of the session. Make sense?
Yeah. И когда мы говорим вот про эту потенциацию, про усиление, было бы хорошо включить ее внутрь какого-нибудь суперсета или круговой тренировки, как раз внутри последней части нашей разминки. К примеру, у вашего тренера будет желание, к примеру, в начале тренировки, непосредственно тренировки, поставить работу над захватами, и было бы хорошо внутри вашей потенциации взять и добавить какие-нибудь упражнения совместно с этим самым усилением. То есть вы, к примеру, берете этот медицинский мяч, просите игроков внутри вот этой круговой тренировки, состоящей из 2 упражнений, бросать эти самые медицинские мячи либо друг другу, либо там вперед, и потом дать им серию на захваты на какой-то определенной интенсивности. Снова повторить броски медицинских мячей, снова серию захватов. Отличная потенциация перед началом непосредственно тренировки, которые они уже будут готовы, будут более сильны. So I'll show you a couple examples. In practice, I'm designing warm-up, for instance, for a speed session on an attack day. Давайте рассмотрим несколько простых примеров. К примеру, разминка в течение тренировочного дня, который фокусируется на скорости. 30-20 minutes before start of the session, get the players together, watch some attacking system videos because that's an attack day. Coaches explain what they want from the session, and we can end the presentation by showing to the player what the session is going to be. За 30 минут до начала тренировки собираем вместе игроков, приходит тренер и начинает показывать какие-нибудь видео, к примеру, с розыгрышами атакующих комбинаций, которые существуют. Потом тренер определяется с тем, над какими определенными аспектами вы будете работать в течение данной тренировки. Вот. И дальше расписание этой тренировки висит у них на экране. 20 to 10 minutes before the start of the session, I'm going to go through my sensory activation work. So I'll have 3 stations. One will be a 10-meter animal walk, and players will go through that station 5 times, and every time change the kind of walk. Second station will be 10 meters of postural work. So it might be with a play doing some Romanian deadlift unilateral, some hip opener, some different movement pattern. And my last station would be some landings because we're going to do speed. The mechanoreceptor in the feet are really important. So get them to do some landing and some jumping in various surfaces. One second. Соответственно, после этого начинается наша работа на сенсорную подготовку, которая у нас есть, психическая сенсорная подготовка. И мы начнем ее с того, что мы ставим 3 различных станции, которые у нас будут. И прежде всего мы на первой станции даем 10 метров по 5 раз различных вот этих имитаций ходьбы животными. И каждые 10 метров они идут имитируя какое-то другое животное. Потом мы даем 10 метров различной постуральной работы, то есть по разминке вестибулярного аппарата. Это может быть румынская становая тяга, это могут быть различные попеременные приседания на каждую ногу и так далее. И после этого мы начинаем отрабатывать прыжки и балансировку приземления на различных поверхностях. Это очень важно для того, чтобы активизировать те самые механорецепторы, которые есть внутри наших ступней, чтобы игроки привыкали к различным поверхностям. Then, 10 to 5 minutes before the start, we try to give them video of tries. They recently scored something to motivate them and do couple minutes of just refined breathing together before we go onto the field. Опять же, небольшая психическая активация за несколько минут до начала тренировки. Возможно, вы ставите на экраны какие-нибудь видео с теми попытками, которые они занесли, или с хорошими моментами, которые они совершили, чтобы их смотивировать, чтобы они двигались получше. И 2 минуты отработанного дыхания по какому-то из протоколов, которые вы нашли.
And then we go on to the field. Start with some skills, as I said before. So do some, for instance, tennis ball catch, reaction game, some 3v2 in small space. Дальше, как мы говорим, мы начинаем с работы над какими-нибудь навыками. Прямо сразу, к примеру, 3 на 2 в квадрате игра на реакцию с теннисным мячом, когда там бросают, его ловят. Then, second part of the warm-up, I will do, you remember, for those who've been watching the speed presentation, we talk about speed attractors, those technical components. Well, I will practice them then and do some partner-resisted work. Опять же, если кто-то из вас был на нашей лекции по скорости, мы начинаем с выполнения упражнений подводящих упражнений на скорость. Вот, высокое бедро, прыжки вперед и так далее. Вы можете с ними тогда ознакомиться. И дальше работа с амортизатором, вот, с растягиваемой этой резинкой. And finally, last part of my warm-up, I will go to some potentiation here, for instance, mid-ball horizontal throw followed by 15-meter sprints couple time. And this will lead into the core of my session, which we start with 20-meter repeat sprint. That's just an example. И заканчиваем мы, соответственно, нашу разминку как раз небольшой круговой тренировкой, где мы бросаем горизонтально этот медицинский мяч и прям сразу после этого бежим 15 метров. И так пару раз. Потому что наша сессия, прям тренировочное занятие наше, начинается с 20-метровых повторяющихся спринтов. Ну, это просто как бы пример. Пример того, что мы добавляем для того, чтобы это выглядело все единым целым. So this is an example pre-field session, but I just gave you as well an example pre-gym session because I would keep the same mindset whether it's a field or gym session. So here, for instance, let's say it's a lower body session. Опять же, это был пример тренировки на поле, потому что мы будем там, соответственно, работать на поле. Сейчас у нас просто попытка вам показать два различных примера. И вот это вот следующая идеальная программа разминки, к примеру, на нижнюю часть тела при работе в зале. Same idea, start with team brief, explain to them the session, get them their groups and targets, then go on some pre-habilitation work, some sensory activation work with different movements, and then get some motivational video played on screen or start getting some music pumping in the gym, get some motivation going on before we start the session. Опять же, смысл примерно такой же, как и был до этого. Мы начинаем с некого короткого собрания внутри нашего тренажерного зала. Мы объясняем цель нашей тренировки, делим на какие-то цели, которые будут у игроков в течение работы в зале и так далее. Дальше мы даем им 10 минут индивидуальной подготовительной работы. Это все еще там то, о чем мы проговаривали до этого, некие наклоны, работа с амортизаторами и так далее. И после этого за 5 минут до начала тренировки мы им демонстрируем какие-нибудь мотивационные видео под какую-нибудь хорошую музыку и так далее, чтобы они были готовы к выполнению дальнейших нагрузок. And then start the session with some partner reaction game, just to get them, get positive about the session, get the motivation up, getting some specific active mobility work for the session. So maybe some more hip opener, maybe some deep squat position. Then second part of the warm-up, I will do something a bit cardio, this time to really get a bit of intensity into the session. Here, example, 3 rounds of 20 calorie on rower, 3 positions clean and burpees. And the last part of my session will be again toward potentiation. So here some isometric holds for 10 seconds, straight into my first exercise of the session. И опять же, вот начинается наша разминка. Мы даем сначала какую-нибудь простую работу на навыки, возможно, игра на реакцию с партнером, чтобы там отзеркаливали движения, как мы это уже проговаривали в предыдущих лекциях. Опять же, чтобы они настроились на работу внутри зала, чтобы у них было хорошее настроение. При этом мы еще добавляем некую работу на мобильность внутрь данной работы над навыками. Возможно, опять же, если у нас это тренировка на нижнюю часть тела, то мы даем какие-то упражнения на мобильность наших бедер или ягодиц.
Потом внутри нашей разминки мы даем непосредственно вот эту вот активацию. Возможно, это там круговая тренировка, состоящая из 3 кругов. Это там гребля с 20 калориями, взятие на грудь и по 10 бёрпи так несколько раз. И после этого мы даем нашу работу на потенциацию. Это есть то самое изометрические удержания. Опять же, внутри некого круга, переходящего в протяжку штанги. Okay, last part of what we're going to talk as for warm-up would be during game situation, tournament. Is everyone okay until then? Yeah? Yeah, so that's a match day warm-up, right? Yeah, yes. Yeah. So, okay, I just talked to you about my philosophy around training days. Well, when it comes to tournament, in sevens, we have one big challenge. We play 3 games per day, which means potentially we have 3 warm-up in the same day. How can we organize them? Just let me ask some questions, if they have any. Yeah. And then we will talk about that. Yeah. Дамы и господа, смотрите, у нас вот сейчас будет, соответственно, разминка по поводу в день турниров по семерке, опять же, потому что в день турниров по семерке у нас есть огромная задача, а именно сыграть как минимум 3 игры в течение дня, и это очень сложно. Прежде чем мы к этому перейдем, у вас есть какие-то вопросы по предыдущей части данной презентации? Опять же, вы можете задавать вопросы в любой момент, писать в чат, поднимать руку, задавать это дело устно, включая микрофон и так далее. Okay, let's wait just 1 minute. Yeah, for Probably, yeah. Okay, I see there are no questions. Okay, So good. let's continue. Хорошо, если у вас нет вопросов, тогда мы продолжим, но все равно не стесняйтесь, задавайте, когда хотите. Okay, so back to warm-up in game day. Well, 3 warm-ups, 3 different purposes. That's the main thing. Like your first warm-up of the day doesn't have the same goal as your third warm-up for the day. И так как вы играете 3 игры в течение одного дня, у вас будут 3 разминки перед каждой из игр. При этом цели и задачи разминки перед первой игрой не совпадают с целями и задачами разминки перед третьей игрой. Warm-up has physical and mental cost. Every time you go and organize your warm-up, well, players are moving, they're burning energy, their musculoskeletal system is working. If you do 3 big warm-up, the demand of warm-up is almost equal to the demand of games. It's way too much over a tournament, so we need to manage loads. Опять же, помните, что разминка требует определенных усилий потраченных. Это работа и мышц, и нашей скелетной системы и так далее. И если вы сделаете 3 полных разминки, то нагрузка, которую получат игроки, будет соотноситься примерно как с одним матчем, который есть. Поэтому вам нужно управлять этими самыми нагрузками. And we have to be aware and take into consideration how players react because the mood is really big factor in a day of tournament. If you lost your first 2 games and it's your 3rd game of the day, or you've lost all of your game and it's your last game of the weekend, well, probably your warm-up should be something fun, get at least some positivity into the player. If you're warming up last game of the tournament and you're warming up for a grand final, well, probably you need to be on top of your activation. You need to get the player will be motivated. All you have to do is making sure they're really ready for top end speed and those kind of things. So you have to be reactive. Опять же, вы должны быть очень
реактивными, а не проактивными в течение ваших разминок, которые существуют. Потому что у каждой разминки есть своя определенная цель, и вам нужно все-таки общаться с игроками и понимать, что они себя чувствуют, потому что это все еще очень большая умственная нагрузка, ментальная нагрузка в течение этих самых матчей. Возможно, ваши игроки проиграли 2 игры, это будет 3-я игра за день. Возможно, они проиграли все 3 игры до этого, и вот у них там, соответственно, остался последний матч на следующий день. Возможно, внутри вашей разминки нужно добавить чего-нибудь веселое для того, чтобы хоть как-то приподнять им настроение. С другой стороны, возможно, это ваш финал за первое место, и ваши игроки и так уже максимально смотивированы, потому что это финал. И тогда ваша задача на разминку будет стоять просто добиться максимальной активации их организмов, для того, чтобы они были готовы к выходу на свою максимальную скорость и так далее в течение матча и прочее, прочее. Поэтому вам нужно реагировать на то, что происходит, когда вы делаете эту разминку перед матчем. So, it's not exhaustive list, but for me, here are the components of warm-up. You have soft tissue mobilization, somatosensory activation, we just talked a lot about it, CNS activation, aerobic, running mechanics, active stretching, blowout, which is more like a really top-end physical activity, get the players to be a bit tired, really activated for the game. Technical warm-up, strategical warm-up, and collective play. So getting the players to repeat collective play. Those are, for me, components of warm-ups. Возможно, это не самый полный список из того, что мы можем давать в течение разминки и перед матчами вне турниров по регби-7, но мне этого достаточно. Соответственно, у нас есть ряд компонентов, которые мы должны так или иначе выполнять. Это мобилизация мягких тканей, это соматосенсорная активация, о которой мы сейчас вот до этого очень долго говорили, это активация нашей центральной нервной системы, небольшая аэробная работа, отработка техник бега, активная растяжка, дальше, соответственно, взрывной блок. Это, наверное, один из самых требовательных блоков, которые у нас существует, чтобы чуть-чуть создать усталость и так далее. Подготовить игроков к тем повторным усилиям, которые будут. Это некая техническая разминка на базовые навыки, это некая стратегическая разминка. И также элементом нашей саморазминки могут быть повторения каких-то коллективных действий командами, которые будет команда проделывать. То есть, к примеру, там захваты 7 на 7, еще чего-нибудь. Но розыгрыш коллективных элементов, которые случатся на поле. Before the did first... a thing. Oh, sorry. Yeah, I said that just did a thing. Continue on, yeah. Good. Before the first game of the day, each day, especially first game of the entire tournament on the first day, well, we need to touch on everything, all of those, because, well, players are coming from nothing. We need to get them activated. We need to get them mentally ready. We need to get them sensomotory ready. We need to get some skills done. Everything is needed before the first game. That will be our longest warm-up of the day. И опять же, перед первой игрой в течение дня нам нужно дать, наверное, все виды, все компоненты из этих разминок. Нам все еще нужно их активировать, нам все еще их там нужно растянуть, нам все еще нужно дать им там техническую и стратегическую разминку. Это будет самая длинная из всех наших разминок в течение дня. By the second game, well, we still need to do some soft tissue mobilization work. We still need players to get some massage, to do some rolling, because still there is muscle damages from the game, and we need to deal with it. Перед второй игрой нам все еще нужно как-то попытаться мобилизировать мягкие ткани, сделать ролл-массаж и так далее, просто потому что они получают какой-то урон своим мягким тканям в течение матча. We still need to do some CNS activation, because often what would happen is players get really excited before the first game, really motivated, but there is a 2-3 hours period between those two games, and they get the first fatigue of the day. And usually by that time, we need to reactivate them a bit. Перед второй игрой нам все еще нужно активировать их центральную нервную систему, потому что, возможно, они очень сильно смотивированы после первой игры.
Возможно, очень сильно возбуждены, но все равно между первой и второй игрой проходит 2-3 часа, и поэтому нам нужно заново им дать какую-то работу на центральную нервную систему. We need to get some aerobic. Well, we still need to get the temperature up and to get blood flow and oxygen flow up. So we still need to include this. Нам стоит добавлять аэробную работу, потому что нам все еще их нужно разогреть перед матчем, нам нужно увеличить температуру их тела, улучшить кровоток. We still need to give them an opportunity to stretch actively if they want to, but maybe here we'll have a routine that's mandatory for everyone, and maybe here we leave it to individual preferences, to put less stress load. Мы можем дать им активную растяжку перед второй игрой, просто если перед первой игрой это некая обязательная рутина, наверное, для всех, то здесь, исходя из индивидуальных предпочтений игроков и тренеров по относительно к игрокам. And we still need a technical warm-up and strategical warm-up. But for me, the collective play, they're not needed anymore. They're needed here before the first game because players need to go intensely, need to get into some collision, need to have a feeling for how it feels to play a game because it's their first game of the day. After already played a full game, probably we can save that load. We don't need it here for the second and third game. Опять же, нам все еще требуется некая техническая и стратегическая разминка, но нам больше совсем не нужны розыгрыш каких-то коллективных игровых элементов. Они нам требовались перед первой игрой, чтобы игроки снова привыкли к столкновениям, которые возможны, подготовились к тому, что будет, и так далее. Но это дополнительная нагрузка, и перед второй игрой она уже не нужна, потому что там-то это было перед первой игрой, а здесь они уже это дело прочувствовали, это просто создание некого дополнительного напряжения и дополнительной нагрузки. And the third game of the day should be the one with the smallest warm-up because players are already tired. The day's been long. We should just warm them up, but try to avoid creating any additional fatigue. И самая короткая из наших разминок будет разминка перед третьей игрой за день. У них уже был очень длинный день, они уже, скорее всего, очень сильно устали, и нам нужно их просто подготовить к третьей игре. Still needs those soft tissue mobilization, still the same problem of dealing with muscular damages. And for me, we need some sensory activation here because with already 2 games done, their sympathetic system will be very, very highly activated. And we need to get some parasympathetic activation done here. Мы все еще должны выполнить работу на мобилизацию мягких тканей, потому что они получили еще больше урона своим мягким тканям после 2 игр. Но при этом перед третьей игрой нам стоит взять и добавить соматосенсорную активацию заново. Просто потому что после первой и второй игры, которые уже сыграли ваши игроки, у них очень сильно активизирована их симпатическая система. И поэтому им нужно заново активизировать парасимпатическую систему, для того, чтобы они принимали, опять же, лучшие решения на поле. We still need that constant to get muscle temperature and blood flow, oxygen flow. And we still need to have some ball into our warm-up. We still need to have some skills, some tactic here just before going into the game. But really, that's all we need on the third game. И, опять же, перед третьей игрой нам нужно проделать небольшую аэробную работу, потому что нам нужно улучшить кровоток, потребление кислорода, разогреть тело спортсменов, ну и какая-то небольшая техническая, стратегическая разминка, чтобы снова почувствовали мяч в руках, снова выполнили парочку простых действий. So I'm giving you an example how a warm-up before the first game can looks like, and you see it's a long process because we need to touch a bit on everything. И опять же, вот пример, к примеру, разминки перед первой игрой в течение нашего турнирного дня. И она выглядит крайне длинно, потому что нам нужно затронуть все аспекты нашей подготовки. So you can look into detail after the talk into each exercise. Quickly, you can see that as for the rational, we start with some tissue mobilization, then have aerobic component, do some aerobic running to get that muscle temperature and everything up. Then we will go on to some animal walk for sensory system. Wait. Yeah.
Yeah, as I don't see the components right now, I'm trying to follow you, right? That's it. You Опять don't же, see screen? Sorry. you don't- just you had those components on the previous slide, so I could go so on and yeah, so on. sorry, yeah. But you're not getting into the details, so I'm just going to translate you. Yeah, no problem. Опять же, вот как вы видите, мы идем прямо по тем самым компонентам, которые у нас были перечислены до этого. Сначала мы работаем над активизацией наших мягких тканей со всеми раскатываниями и так далее. После нашей лекции, получив презентацию, вы можете сами в деталях просмотреть все, что здесь указано, а мы просто пойдем по компонентам. Дальше мы даем определенную аэробную работу игрокам для того, чтобы опять разогреть их организм и так далее. И мы снова выполняем эту соматосенсорную деятельность для того, чтобы активизировать их там парасимпатическую нервную систему. Now, so there is a question for you. Yes. Just let me read it through. So, yeah. Yeah. What do you think? How long should be the morning brief last? His personal, Mefodi's personal observation is that at maximum 30 minutes, because if you are prolonging more than 30 minutes of the team brief, the concentration and the focus on the training day just gonna decrease, right? And also, if you get a team brief in the end of the working day, you just can't receive that information you had to. Yeah, I agree. But we're talking about training day, right? Not brief before game. Мефодий, мы же говорим сейчас о тренировочном дне, правильно? Не об игровом дне внутри вашего вопроса. Yeah, just let's assume training day. Yeah, training day. It is. I agree. Probably best practice would be to get a brief that's 30-minute long maximum, but still get players to come to the brief already dressed up for training, already ready to go, because the main thing you want to avoid is them to leave the briefing or leave the video session and then get lost somewhere, in the changing room, talking or spending 25 minutes in bathroom, and you cannot get the rhythm into your day. For me, they have to come to brief before training, ready to go. And as soon as the brief is finished, everyone comes together to the next activity. Да, вы правы. 30 минут максимум, но еще они должны приходить уже на это тренировочное собрание, на собрание уже одетыми к выполнению дальнейших физических нагрузок. Потому что тогда они, правда, начнут терять концентрацию и фокус на всем этом деле, потеряются в туалете на 25 минут, потеряются будут разговаривать с какими-то другими игроками, а мы этого хотим избежать. Мы хотим, чтобы сразу после собрания они прямиком вышли и начали выполнять те задания, которые мы взяли, разобрали, соответственно. Поэтому желательно их уже одетыми, готовыми к тренировочной активности запускать на собрание. Yeah, okay. Sorry for that question. No, good question. Yeah. Спасибо большое за вопрос. Вопрос хороший. So let's continue on. We stopped at here. Parasympathetic sensory system. Yep. So an hour before the game, 60 minutes before the game, no players will be on the field and will go through some CNS activation. Some running mechanics, and straight after running mechanics into some CNS activation. Опять же, вот вы видите, что мы сейчас находимся за 60 минут до начала игры, и мы прорабатываем некую работу на механиками бега, и вслед за этим прям сразу начинаем активировать центральную нервную систему. 45 minutes or so before the game, we go into a small blowout circuit. So it's just like a small conditioning piece, some conditioning work, just for about 5-10 minutes to get really players really ready, pumped up. And after this, 30 minutes or so before the game, get some active stretching done. And straight after the active stretching, get into the skill part of warm-ups. Соответственно, после того, как мы активизировали нашу нервную систему, за 45 минут до начала игры
Мы даем небольшую круговую интенсивную работу на то, чтобы просто кондиционно их подготовить к будущему матчу. После прям завершения этой кондиционной работы даем небольшую активную растяжку, и потом сразу же переходим к непосредственно техническим элементам игры. Пасы, коридоры, начальные удары, снова там стратегическая разминка в виде там игровые элементы в атаке и защите. There is out there coaches that like doing that kind of blow up in the morning, for instance, before a tournament that start early afternoon or a few hours before. For me, there is not enough evidence that this provide any good benefits. I would prefer to just do it as part of my warm-up instead of getting players to get up earlier, already go on the field. I've already first warm-up so I can do my blow-up and all this. But I know it's something that some coach likes doing. Опять же, ряд тренеров очень любит добавлять вот эту вот быструю интенсивную работу за несколько часов до начала турнира. Но с нашей точки зрения нет достаточно доказательств, что это несет лишь что-то хорошее, потому что игрокам приходится просыпаться раньше, одеваться, идти на какую-то дополнительную разминку, потом проводить вот эту вот быструю интенсивную работу, возвращаться и так далее. Лучше включить ее в рутину разминки перед игрой. Quickly, same. You can look into the detail of exercise later, but quickly on warm-up for game 2, you see much quicker already, half the time. 45 minutes or so before the game, still get that tissue mobilization. 35 minutes before the game, get some aerobic work. About half an hour before start of the game, get CNS activation done. And straight after activation, already get into the skill component of warm-up. Опять же, можете в деталях рассмотреть данную разминку перед второй игрой, но вот что мы делаем, опять же, идем по тем же самым компонентам, работаем над мягкими тканями за 45 минут до начала второй игры, потом добавляем некую аэробную работу, которая у нас есть. После этого мы активируем нашу центральную нервную систему и переходим к работе на скиллы, на навыки перед игрой. And as you can see, the last game of the day has the shortest warm-up. That time, still doing some tissue mobilization, getting some somatosensory system reactivation here, about 30-35 minutes before the game. Give 5 minutes for players to do what they want, because I think by the third game, it's important. If someone wants to do active stretching, they can. If someone wants to do a bit more running, why not? And go into a little bit of skill work before the game. Ну и самая короткая из разминок – это разминка перед третьей игрой. Мы даем, опять же, работу на мягкие ткани. Потом снова мы, как мы уже до этого говорили, активируем соматосенсорную нервную систему, парасимпатическую. Вот. Потом мы им даем 5 минут на выполнение каких-то упражнений, исходя из их индивидуальных нужд. Опять же, они сами провели уже 2 игры, они могут знать, что из упражнений им лучше подходит прямо сейчас, если они хотят заниматься больше активной растяжкой. Хорошо. Если они хотят еще 5 минут лишних побегать, тоже замечательно. И потом мы переходим к скиллам. Снова там реакция, игровые элементы. Okay, so here I'm done with the warm-up part of the talk. So after an hour and a half. yeah, but it's the main part of the talk, because I think we don't talk about warm-up enough. It's like it's as important as developing speed, or it's as important as strength, or we spend much more time in the year warming up than developing any other physical quality. So that's important. We spend some time talking about it. Опять же, вот спустя полтора часа мы все-таки закончили говорить о разминке. И у нас это заняло такое время, потому что на самом деле большую часть года, готовя наших спортсменов, мы занимаемся разминками.
мы тратим времени на разминку больше, чем на доработку какого-либо физического качества. И несмотря на это, мы об этом говорим категорически мало, поэтому этому было посвятить 1,5 часа, было совсем не стыдно. Господа, дамы, у вас есть вопросы? Соответственно, еще какие-нибудь вопросы, исходя из того, что мы проговорили? Just asking if they have questions. Yeah. Прошу вас, тогда напишите, что все ясно, понятно, либо задайте вопросы, потому что 1,5 часа потратили на разминку. Вот. So that's an interesting question, Pierre. Yeah, good. What do you do with a warm-up and eating if the game is very early? So, warm-up and food consumption if the game is early. Well, I think as for the first game, as for the second and third game is dependent on how much break you have between games. As for the first game, good question. Me personally, I'm trying to get the players to eat at least a snack before we get onto the bus, or at least 15-20 minutes before the time I want to start my warm-up procedure. It's not the breakfast, it's more of a snack. If we have an early start, players should have their breakfast till at least 3 hours before we're gonna be at the start of the warm-up. So you should wake them up really early to get to breakfast. It's better to wake them early, get breakfast, and then they can go back to bed if needed, if you have some spare time. But from my experience, if you get the breakfast done shortly before the tournament starts, players will whether not really eat anything because they're worried about being able to digest it and they won't get energy into them, or they will tend to slightly overeat and you will run into some problem when you start your warm-up. It might be players needed to go to bathroom many times, or it might be players being a bit more sluggish than usual because they're still digesting. For me, it's better to educate around breakfast and get them to breakfast 3 hours before anyway, and they can come, eat in 15 minutes, go back to room, relax, bed if it's still early, but get that nutrition done. Okay. Хорошо, по порядку. Прежде всего, я пытаюсь выработать привычку у игроков, чтобы они перекусывали какими-либо снеками там за 15 минут до начала разминки, либо там в момент, когда садятся в автобус, чтобы поехать на тренировочное поле. Вот. Но это некие снеки, некая дополнительная энергия, которая им потребуется. А если мы говорим про полноценный прием пищи, то есть некий завтрак, если игры начинаются рано, то, безусловно, завтрак должен быть хотя бы там за 3 часа до начала физических активностей. И если вы будете следовать стандартному расписанию, то вы можете попасть в такую ситуацию, что ваши игроки либо не поедят нормально, потому что будут бояться, что их пища будет перевариваться чрезвычайно долго, либо наоборот, переедят, потому что не учтут то, как будет перевариваться пища и так далее. Поэтому, наверное, лучше их рано разбудить, дать им возможность спокойно позавтракать, и потом, если у вас есть какое-то дополнительное свободное время, они могут снова отправиться поспать еще какое-то время. Вот. Смысл в этом. No, I mean, really, really good question. It's not easy to deal with it. It's my view on it, but it's not saying that this is the only way to go about it. И это, опять же, отличный вопрос. Это просто мое личное мнение по поводу того, как это надо делать. Вот. Возможно, у вас оно лучше. Ну, это просто вот такие условия, но вопрос отличный. Окей, so... Роман, довольны? А по разминке? Еще раз. So, food consumption and warm-up.
once again, if... Роман, включите, пожалуйста, микрофон и задайте вопрос полностью, а то... Сейчас, секунду. Здравствуйте, Алексей. Хотел вопрос по поводу разминки. Ну вот, если игра очень рано, соответственно, ну, по питанию я более-менее понял, а по самой разминке, то есть, ну, там, игра там в 9 часов, например, да, соответственно, за 1,5 часа, ну, разминка начинается, ну, это как бы 7:30, да. То есть, ну, это все, я понял. Я просто прочитал ваш вопрос, что разминка плюс прием пищи перед игрой. Все, я понял, yes. And once again, Pierre, I just forgot that beautiful Russian language is not helping me. That's it, yeah. So what do you do with the warm-up if the game is early? So, for example, once again, the game starts at 9 o'clock in the morning, right? So according to your schedule, we should start up the warm-up at 7:30, right? Yeah. Or you don't postpone it, and what to do with the sleep and food and so on? Well, once again, it depends of where your players are at. Like if you have a very experienced team that's used to those tournament situation, it won't be a problem for them to be asked to get up at 5:30 if needed for their preparation. Like in the sevens circuit, you will find team getting up really early and having breakfast really early because they're really used to it. Now, if you have less experienced player and you might be more worried about, okay, if they have to get up super early, is that going to be a big problem for them? Then you have to look at what's the most important for you and just do those. For instance, you might look at the model for the third warm-up of the day and just go with something like this for every game. Have shorter warm-ups, more focused warm-up. But if you do this, you really have to be good on educating your player all through the season because you have them to get into the right mindset, get into the right sensory preparation by themselves. They have to do that work themselves in room, as soon as they get off the bus, in their little bit of free time, because you'll have less time with the group, if that makes sense. Mm-hmm. Yeah. Роман, все зависит, во-первых, от того, какие игроки у вас есть. Если это там достаточно опытные игроки, которые привыкли к турнирам по семерке и к такому потрясающему расписанию, что матч начинается в 9 утра и так далее, то, ну, наверное, для них совсем не проблема проснуться в 5 или в 5:30, потому что вы как тренер, там, директор команды говорите им, что так делать надо. Если же вы работаете с менее опытными игроками, и вы волнуетесь, что из-за этого пострадает какая-то определенная часть там вашей эффективности на поле из-за того, что они не доспят или еще что-то, то вы просто берете и отталкиваетесь от тех компонентов, исходя из приоритетов, которые вы считаете важнее и нужнее. То есть, к примеру, вы можете взять модель некой третьей разминки, которая у нас вот дается перед третьей из игр, и каждую из разминок перед каждой из игрой сделать такой, чтобы она была короче, но при этом ряд другой работы, некая сенсорная подготовка, некая активация центральной нервной системы, чтобы игроки проделывали самостоятельно. Пока сидят в автобусе, пока выходят из автобуса, после завтрака и так далее. Но если вы поставлены в такие условия, то вам нужно просто взять и расставить эти приоритеты, что вам кажется важнее всего. So for instance, back to this, in that situation, if you don't have the time or this tissue mobilization work can be done individually in room as players have breakfast, then go back to room. If they're educated around those routines, they can do it by themselves. You can use a bus trip to get some mindset work done, to get a brief, to talk to them in groups if needed. So you don't have to do it on once you arrive. Players can do that active stretching by themselves as you get into your area. And really, you can get them on the field and only do the bit of aerobic, a bit of activation, CNS, and skill work with them if you want to keep everything done in 30 minutes or 35 minutes. There's always, yeah.
Опять же, вот, к примеру, пример вот этой вот разминки перед первой игрой. К примеру, вот эта вот работа по активации мышечных тканей может быть сделана самостоятельно, если ваши игроки обучены, соответственно, после завтрака, когда они возвращаются в свою комнату внутри отеля. Дальше, к примеру, какое-нибудь командное собрание вы можете совершенно спокойно провести в автобусе и проговорить все с игроками, и не ждать момента, когда вы соберетесь там на поле. Активную растяжку, в зависимости от их индивидуальных потребностей и нужд, они могут сделать совершенно спокойно, опять же, самостоятельно. Но на вас еще остается, соответственно, некая аэробная работа, на вас остается вот эти вот взрывные элементы и работы над навыками и скиллами. Для того, чтобы в итоге взять и сократить вот эту вот рутину подготовки из 90 минут, превратить во что-то типа там 35-40 минут. But I would say be sure that it's in the best interest of the team and performances, because sometimes you'll find out, or you might find out, that players don't sleep well the night before a game anyway, especially when it's away games or away tournaments. There is so much excitement and having roommates, and it's different sleeping conditions. Sometimes you travel late. And so if you talk to your players and you understand that anyway, they're not having great sleep the night before a game, well, maybe it's better then to just wake them up early and have really good preparation than to just give them an extra 2 hours to spend in room where they're not sleeping very well anyway, and to as well compromise on your preparation. So you have to balance, what's going to give you the most reward. If it's a home in your hometown tournament, or players are very good with their sleep, well, maybe it's better to just let them sleep as much as you can and shorter the warm-up, because that's probably what's going to be best. So, опять же, мы видели, все, опять же, зависит очень сильно от тех игроков, которые у вас есть. Как было замечено, опять же, многие игроки чувствуют себя, все равно плохо спят перед выездными турнирами, к примеру. Слишком много возбуждения, слишком много различных мыслей, и у них не получается обычно получить какой-нибудь приличный, очень хороший, глубокий сон перед матчами. Возможно, вы можете вместо того, чтобы скомпрометировать подготовку вашей команды, взять и поговорить с теми же самыми игроками и сказать: парни, вы все равно так или иначе не очень хорошо спите, поэтому давайте мы проведем очень хорошую подготовку к этим матчам, а выспитесь как бы потом, в любом случае. Либо, к примеру, наоборот, у вас турнир в домашних условиях, никто ничем не волнуется, у всех все хорошо, и в этих случаях, возможно, им стоит дать больше времени на поспать и провести какую-то более короткую тренировку, но все, опять же, отталкивается на фидбэке и обратной связи с вашими игроками. Будете ли вы в итоге терять время от подготовки, когда они лишних 2 часа поваляются и подремлют в комнате, вместо того, чтобы получить хороший сон и хорошо готовиться, либо наоборот? Но больше общения. Вот как бы различные приоритеты, варианты, которые можно подставить. Спасибо большое. Спасибо. Spasiba. Good question. Very interesting. It's never easy, and once again, it's templates, but they are not always the best way to do things. In different conditions, you might need to do things differently. Опять же, да, отличный вопрос. Спасибо еще раз за вопрос. И несмотря на то, что вот вы видите сейчас на слайде, это, безусловно, прежде всего шаблоны. Шаблоны действий, которые можно использовать, но шаблоны действий порой не являются самым лучшим вариантом, и нам нужно отталкиваться от той окружающей среды и тех обстоятельств, которые нас окружают. Okay, so let's continue on with flexibility. Yep, yeah. Yes, well, I think, Alex, what we can do is, I think there's been some really good question, and I understand it's already been 1 hour and 45 minutes. We can ask, what is the most interesting things to talk about for people? Is it flexibility or recovery? And we'll only do one of those two today. And eventually, if you do a presentation, we'll talk about the other one to not end up with our presentation. What do you think? That's good.
That's good. Let's work like a democratic state, right? Let's ask opinions. Диан, присоединяйся, пожалуйста. Дамы, господа, во-первых, вопрос к вам сейчас, учитывая, что это был отличный вопрос, мы на него потратили какое-то количество времени, поэтому сейчас первое, что мы просим, это выбрать вас между гибкостью и средствами восстановления, о чем мы проговорим, потому что уже сейчас 45 мы на это дело потратили. Вот. Либо гибкость, либо средства восстановления. И помимо этого, хоть мы везде и написали, что это заключительная лекция, но мы думаем устроить еще одну, которая будет представлять собой Q&A панель, то есть как раз вопросы плюс ответы. Вопросы заранее соберет Диана. Правильно, Диана? Дальше. Да, все верно. Помимо тех вопросов, которые еще соберутся заранее, вот, возможно, вы придумаете ряд других вопросов, так что у нас будет все-таки еще 6-я лекция. Вам нравится этот план или не нравится? Ну и плюс в эту 6-ю лекцию мы, соответственно, включим какой-то из элементов, которые сейчас не выберем. Вот я вижу, Тимур проголосовал за восстановление. Соответственно, пока 1-0 в пользу восстановления. Пожалуйста, скажите, что вам интересней, и остальные мысли по предыдущему плану, который я сейчас объяснил. Yeah, as we see, most of the people like recovery right now, so they are voting on that. Yeah, they are voting. Just wait. Probably they like the idea. Хорошо, тогда мы сейчас поговорим про восстановление, и у нас, видимо, будет все-таки 6-я лекция, соответственно. Очень вас прошу, вопросы интересные, это возможность их задать, возможность получить мнение человека, оттолкнуться от всех шаблонов, которые мы проговорили в предыдущих лекциях, то есть в нашем распоряжении все презентации, мы можем вернуться к любому, к любому из эпизодов и так далее. Но это будет возможно, если вы пришлете вопросы. То есть нам нужен какой-то в любом случае набор вопросов, плюс, вот, к примеру, это самая гибкость, и плюс, возможно, у вас еще появятся, соответственно, вопросы по ходу 6-й лекции. Так что мы вычеркиваем слово «заключительное» из сегодняшней лекции и добавляем слово «очередная». So, yeah, 6 lecture Q&A plus flexibility, and right now, recovery. That's it. Yeah. Okay. Well, anyway, I will do recovery then, and we can talk about flexibility if we do lecture number 6. No problem. So once again, I bet they like you, so they can continue on listening to you. Courageous people. Yeah. Пишите вопросы, в чат, WhatsApp, замечательно, присылайте как угодно. Okay, that's a lot of info on flexibility. Okay, so let's go and do recovery. Хорошо, мы пропустили гибкость, вернемся к ней либо через неделю, либо через 2 недели, в зависимости, опять же, от количества вопросов, которые будут, чтобы у нас там вышла лекция на 2 часа, к примеру. Восстановление. Yeah, so. Yep, ready? Go on, my friend. Don't worry, I won't be very long on the subject. Why do we need to have a proper recovery program? Because it's easy, same as always, it's easy to say we need this, we need that, and we don't actually have a real understanding of what are we trying to achieve with this. Прежде всего, опять же, мы задаемся вопросом, зачем нам нужна восстановительная программа. Чаще всего мы отвечаем на этот вопрос, просто потому что она нам нужна, но нам нужно все-таки взять и расписать, чего же мы ею добиваемся, когда мы говорим про восстановительную программу. Well, we need recovery for 3 main things. First one, we need to enhance quality of the next workout. You know that the performance is the relationship between adaptation and fatigue. If you have more adaptation than fatigue, you get better. If you have more fatigue than adaptation, you get less good. And a good way to have more adaptation than fatigue is to decrease the fatigue by doing more recovery. Первая из задач восстановительной программы какой-либо
это улучшить качество последующей нашей работы. Мы знаем, что любые тренировки, которые мы получаем, ведут либо к адаптации нашего организма к каким-то физическим раздражителям, вот, либо к получению усталости и утомления. В идеале мы должны получать больше адаптации и меньше утомления, тогда мы становимся лучше. А если мы получаем больше усталости и утомления и меньше адаптации, то это в разы, конечно же, хуже. И восстановительная программа нужна для того, чтобы работать над тем, чтобы снижать количество утомления, которое мы получаем после той или иной физической работы. Second goal, we need to mitigate injury risks. If we do training session after training session and we never do anything to help our body recover better, well, eventually we will run into some kind of musculoskeletal injury. So we need to have recovery in place to help our body get back to normal state between training sessions. Опять же, вторая основная задача восстановительной программы – это снизить риски получения травмы. К примеру, та же самая целостность тканей. Если мы не будем обращать на нее никакого внимания, то у нас увеличиваются шансы и риски получить травму наших мышц и прочих там аппаратов движения. And third goal is to maintain health, because every time we do a training session, it's a stress. And it might become very hard for players with all those stress stimulus to get back into balance, into physical and mental health. We need to give them time, strategies, and opportunity to relax, to get that fully parasympathetic activation. Ну и третья основная задача нашей восстановительной программы – это поддержание здоровья. К примеру, вся эта физическая активность так или иначе создает стресс. Причем стресс не только физический, но и умственный, ментальный, психологический стресс. И умение поддерживать и находить баланс между этими самыми тренировками и реальной жизнью, описывать какие-то протоколы и давать возможность им восстанавливаться после этого стресса и бороться с ним, соответственно, сопротивляться ему. Это тоже часть восстановительной программы. When it comes to recovery, there is three main rules to respect, in my opinion. Three main Principles. Principle. You said vault, right? Rules. I said rules, but it's not really rules, yeah. Да. И когда мы говорим про восстановление, опять же, у нас есть три основных правила или принципа, которые нам нужно принимать во внимание нужно. First one is time rules everything. Best way to recover better, it's to get more time between sessions. It is better to recover deeper than faster. The goal is not always to recover faster. Sometimes the goal is to recover better. Первый из принципов звучит, что время правит всем, и, соответственно, порой мы считаем, что нам нужно восстановиться как можно быстрее. Нам нужно отказаться от данной догмы, и нужно понимать, что нам нужно восстанавливаться лучше, а не быстрее. For instance, if you did a very hard strength, like lower body strength session on your preseason, the goal really is not to do a lot of things with your athlete. So the next day or the day after, they're ready to do again strength work. The goal here is not how fast you recover. The goal is, can players fully recover to get the full benefit from the session? And you should only do another strength session once you get the best out of that first session, once the adaptation is completed. So you have to know when is it time to recover faster and when is it time to recover deeper. Ну, как простой пример, мы дали в течение предсезонной подготовки некую тренировочную активность на нижнюю часть тела, и мы же не будем ставить абсолютно такую же тренировку на следующий день, потому что мы понимаем, что никакой адаптации положительной, прошу прощения, не произойдет, если игроки не восстановятся полностью. И порой нам нужно
просто брать и отвечать на этот вопрос, когда нам нужно восстанавливаться полностью и когда нам нужно восстанавливаться быстрее. И порой лучше не ставить какую-то там одинаковую тренировку ради этой адаптации, не начинать слишком рано и ждать, когда игроки восстановятся опять же полностью. Secondly, you have to be specific with recovery as much as we are with training, because often we very specific, we periodize training, but we always do the same recovery. We always tell player, well, no, go stretch, or no, go to ice bath, or no, you have to get proper recovery method based on what was the training. Both are going together. So trainings are specific and recovery is specific as well, right? Yes. Второй принцип – это в том, что наши тренировки в большинстве своем некие специфичные и специализированные. Но при этом, когда мы начинаем рассуждать про средства восстановления, то они у нас практически всегда одинаковые. Мы всегда посылаем в какую-нибудь ледяную баню, всегда говорим, совершай растяжку и так далее, так далее, так далее. Хотя нам нужно выстраивать нашу восстановительную программу, отталкиваясь от таких же специфичных задач, как и когда мы проводим наши тренировки. And you have to understand sequencing in a day, because some recovery technique or strategy are really going to be helpful for something, but they're going to be as well detrimental for other things. Example, let's say you have a day and you have a lower body strength session, and later you have speed session on the field. Well, maybe it's a good idea to do stretching, some longer held position stretching to help your players recover from the strength work. But if you do this between the two sessions, well, the stretching is gonna decrease performances during the speed session. So you have to put the stretching at the end of the day after the two sessions are finished and not in between. So every time you have to think as well, when is it the best time for my recovery? So sequencing, once again, what did we do during the first training session? The second one was speed, right? Yeah, the it can first be one a was strength pre-season. You've done strength and speed. Stretching might be a good idea, but... Yeah, understood. Okay. Да. Опять же, когда мы говорим про специфичность наших там программ восстановления, в том числе нужно понимать, куда наша восстановительная программа должна вставать в течение нашего там того же самого тренировочного дня. К примеру, вы находитесь, опять же, в предсезонной подготовке, вы проделали первую тренировку на силу, и, возможно, вы понимаете, что растяжка будет очень полезной и хорошо восстановит игроков после этого. Но дело в том, что у вас будет вторая тренировка за день, и, скорее всего, это будет скорость, и растяжка, которая стоит между двумя этими тренировками, снизит результаты, соответственно, и адаптации ваших спортсменов на второй тренировке, на скоростной тренировке. И поэтому вам лучше поставить данную восстановительную программу, данную растяжку после обоих сессий. И то есть вот она, тот же самый пример специфичности, куда поставить в том числе там свою восстановительную программу, чтобы добиться наилучших результатов. And last one is here, as for recovery, individual preferences are really important. I think we're recovering first to get that relaxation, to get that balance with stressor. If recovery is stressful for the players, well, it's not recovery anymore. So even, for instance, if you think that ice baths are really good for your team, if one of your players really don't like doing ice bath, well, give him something else to do, okay? Because as soon as a player is going to do something as recovery that he doesn't like at all, it's another stressor. It's another stressor. It's not recovery anymore. He has been called. For example, happen with load, for instance. И опять же, третья очень важная часть ваших восстановительных программ в том, что индивидуальные предпочтения ваших игроков с точки зрения восстановления чрезвычайно важны.
мы знаем, что тренировки создают стресс, и поэтому средства восстановления не должны создавать стресс, они должны нравиться. Если средства восстановления игрокам не нравятся, то это уже не является средством восстановления. Давайте предположим, что у вас есть спортсмен, который просто ненавидит ледяные бани и так далее, ледяные ванны. Ему не нравится, когда вокруг холодно, но вы говорите, что это самое лучшее восстановление для него. Но это так не будет, потому что это создаст лишь дополнительный стресс для него, и он не получит никакого удовольствия от этого. Поэтому отталкивайтесь от предпочтений ваших спортсменов в разумных пределах и выстраивайте свои восстановительные программы от этого. И, соответственно, заменяйте что-то чем-то в зависимости от их предпочтений. Да. Okay. Then I wanted to talk about something that's important for me is difference between cold exposure and heat exposure, because I've been interested here coming to Russia or even some other environment. Coaches are really against sauna, for instance, as a recovery method. And this is coming from lack of understanding and education about certain things. И важная вещь, о которой мы хотим поговорить в течение восстановления, это подвергание, соответственно, ваших игроков холодной терапии в течение восстановления и горячей терапии. И когда я приехал сюда, я узнал с удивлением, что многие тренеры против той же самой сауны. Возможно, это происходит из-за необученности или непонимания того, как это дело работает. I say we, I guess that's probably the case for most of strength and conditioning coach. We rely too much on cold therapy. We think that ice bath or cold bath or putting ice on a tired muscle is gonna help us all the time, and that's not true. Мы, и здесь я использую слово «мы», беря за основу большинство тренеров по физической подготовке, слишком сильно опираемся на холодную терапию. Мы прикладываем там тот же самый лед к местам, которые болят, используем холодные ванны, ледяные ванны и так далее. Мы считаем, что холод поможет решить все наши проблемы. Но это не так. Cold exposition, like ice bath or putting ice on muscle, it's good for lowering inflammation. Okay, so it's good if you have a big trauma or if there is a big problem with pain. But inflammation is extremely important for recovery and for adaptation. So by always getting your players to use ice or cold as recovery, you're actually preventing them to get the adaptation from training. Мы очень часто используем холод, потому что он снижает так или иначе воспаление. Да, безусловно, холод очень хорош, когда наши игроки испытывают большие боли. Но при этом мы должны помнить, что те же самые воспаления, которые существуют, они, во-первых, очень хороши для самого восстановления непосредственно и для лечения, и также и для адаптации. И порой, когда мы чрезмерно сильно и много используем холод в нашей восстановительной терапии, мы, наоборот, не даем организму наших спортсменов адаптироваться так, как надо. On the other side, heat from sauna has been shown to increase growth hormone production and the release of HSP protein, heat shock protein. I'm not going to go in detail into it. Otherwise, Alex might kill me. But I will not. Anyway, just ignore that. Simple idea is exposition to heat, increase adaptation from training, increase the anabolism, increase recovery, and increase performances. And what we are mainly scared of, which is dehydration, actually doesn't really happen very often. If you follow one of the protocol I'm going to give you, there is very low chance of dehydration. И опять же, экспозиция, подвергание
наших игроков уже некой горячей терапии, как сауна, к примеру, увеличивает рост гормонов и выработку молекул HSP, но мы не будем в это погружаться. И данная сауна хороша для анаболизма, она хороша для восстановления от травм, хороша для производительности. Многие считают, что там сауны могут вызвать определенную вероятность обезвоживания, но на деле данная вероятность категорически мала, если следовать следующему протоколу, который мы сейчас вам покажем. And the last method that's often used, contrast. You said that, yeah, I said that you'll show the protocol. Yeah. It will come just after. Okay. We often use as well contrast. So, telling player, okay, have a bit of hot shower, then straight into cold, back into hot, back into cold. Well, the problem with this is it's not enough cold exposure to lower inflammation, and it's not enough heat exposure to increase anabolism. So it's a bit of the bad option, the one that doesn't really give you anything. И мы очень часто говорим, что контрастный душ – это очень хорошая штука для восстановления для наших игроков, но проблема состоит в том, что это недостаточно продолжительная холодная терапия, чтобы снизить, к примеру, те же самые воспаления, и недостаточно продолжительная горячая терапия, чтобы начать положительно влиять на адаптации. То есть, по сути, этот контрастный душ является плохой опцией, плохим вариантом, потому что он ни туда и ни сюда. So here, all those information back into a table. Well, ice bath, what we get from ice bath? We got a strong decrease of inflammation. We get a strong decrease of anabolism, which is not a good thing. And we get a quite strong decrease of subsequent performances. If you do physical activity, then go into ice bath, and then go and do another physical activity, you actually decrease your performances. That's why we're going to discuss it's not necessarily the best option in tournaments. Yeah. И тут вот мы видим, соответственно, табличку, в которой у нас перечислены все из этих опций. Возьмем, к примеру, ледяные ванны. Они сильно снижают воспаление. Это, наверное, хорошо. Они сильно негативно влияют на анаболизм. Это плохо. И на деле ледяные ванны сильно влияют на последующую производительность. То есть, к примеру, если вы проделали какую-то тренировочную активность, потом послали в ледяную ванну своего игрока, и дальше у него есть еще какая-то тренировка в течение дня, то его производительность будет в разы ниже, если бы это... по сравнению с тем, что если бы этой ледяной ванны бы не было. Поэтому, к примеру, эта ледяная ванна является плохим вариантом в течение игрового дня. Contrast bath is, has a moderate effect for everything. And sauna can increase inflammation, which is a bad side of heat exposure. And that's why it's not the magical solution all the time either. But it's got a really strong positive effect on anabolism. It can really increase adaptation from training. And it can as well increase subsequent performances. И теперь давайте разберем сауну. Она умеренно увеличивает воспаление, что плохо. Она сильно увеличивает анаболизм, что хорошо, и может подстегнуть дальнейшую производительность в последующих физических активностях, что хорошо. So practically, how can we choose what's best at different time? Okay, let's talk about when should we use ice bath? During preparation, during more like pre-season or during training week, not during tournament. Давайте мы разберем все эти три варианта, соответственно, исходя из того, когда нам это дело использовать. Ледяные ванны. Используем в предсезонной подготовке. Но ни в коем случае не в дни матчей. Well, good idea to use ice bath in preparation when it's session with lots of contact. Let's say you have to, at training, have lots of tackle, lots of contacts.
but you're still worrying about the muscle damages from those kind of session, well, then might be a good idea to do ice bath then after those kind of session. Вы можете использовать ледяную ванну после тренировочных дней, когда у вас было множество контактов, множество столкновений, множество захватов, и вы волнуетесь по поводу того мышечного урона, который получили игроки. И это хорошая опция в случае, если вы волнуетесь в такие дни тренировочные. In between tournaments, it's a good idea to use it too. For instance, we've had a tournament Saturday, Sunday. Well, I would not use ice bath on the Sunday night. I would let inflammation happen. On Monday, probably it's a recovery day. I would tell players to not use ice either, leave inflammation. But after that, when we're back to training, preparing for a tournament the following weekend, I would use it because here the goal is not adaptation. It's really to lower inflammation, to get players to go through the sessions. So you had games on Saturday and Sunday, right? You don't use it up to Tuesday. I don't use it in the first couple of days after a tournament, as long as the players are still fully recovering. But as soon as we're back into training, then I will use it. Соответственно, у вас, предположим, матчи в субботу и в воскресенье. Мы не используем ледяную ванну в субботу вечером после 3 матчей. Пусть лучше воспаление остается, чтобы не снижать производительность игроков к следующему дню. Опять же, в воскресенье также, отыграв матч, они ледяную ванну не используют. Пусть оно остается. Понедельник, некая подготовительная тренировка, разгрузочная после 2 дней, которые были. Но мы начинаем использовать ледяную ванну вновь во вторник, в среду, в те тренировки, когда мы возвращаемся непосредственно к активным тренировкам. And then I would use it if we're training in really hot condition. For instance, let's say it's Dubai tournament in December and you're training here in Moscow region and it's really cold. And then suddenly you travel to somewhere where you're going to train and it's 35 degrees. Then yes, I would do a lots of ice bath and cold exposure just to help with acclimatation. И также я буду использовать воздействие, соответственно, холодом и ледяные ванны в случае, если, к примеру, вот сейчас там декабрь, вы тренируетесь в Москве, на улице очень холодно, грязно, противно, и, к примеру, у вас турнир в Дубае, где плюс 35, и, опять же, с точки зрения акклиматизации, чтобы помочь акклиматизироваться лучше, дабы я использовал использование холода после тренировок. But in training or in preparation, I would never use ice bath if the goal of the session is to increase muscle mass or trying to increase power, strength, or speed. So especially in those preseason training, where the goal is to get maximal adaptation, don't use ice baths because it's killing your ability to adapt. Опять же, но ни за что я не буду использовать эти самые ледяные ванны, когда я пытаюсь выполнить одну из задач на своих тренировках, а именно набрать мышечную массу или развить силу, мощность или скорость. Потому что тогда никакой адаптации не произойдет, и мы не сможем добиться тех самых результатов, которые мы бы хотели добиться. As for competition now. In competition, yes, I would use ice bath really only after the last game of the first day. Why? Because. But you said you will leave the inflammation between Saturday and Sunday. No, not between Saturday and Sunday. I said after Sunday, after the tournament, until you're back to training. But in the night or evening of the first day, I would use ice to help with muscle pain and soreness before going on to second day of tournament. Okay, so maybe I'm confused. No, so when I was talking about leaving inflammation, it's once the tournament is finished, usually you don't go back to training the very next day. You give a couple of days of full recovery to players. And
while the full recovery take place, I will not put ice exposure there to not limit adaptations. But as in between the 2 days of the same tournament, I would use it to help with soreness. Так, господа, прошу прощения. Опять же, в течение соревнований, да, после последней игры в день я бы использовал, соответственно, лед. Соответственно, использовал бы лед для того, чтобы справиться с мышечными болями. К примеру, у нас турнир проходит в 2 дня, и в субботу я бы использовал. Возвращаясь к тому, вот в воскресенье после матча я бы уже это дело не использовал. Дал бы 2 полных дня на то, чтобы восстановиться, и потом, когда мы возвращаемся к тренировкам, снова использовать лед. Yeah. Okay. Yeah. And as Yeah, for now that confusion is over. Okay. Okay, good. Sorry. And as for the protocol, you can read through. The last line is common protocol, but you can go and do your researches and find many more protocol to get some variation. И последняя строчка внутри таблицы – это протокол, как, соответственно, пользоваться тем или иным способом восстановления. Этих протоколов много, это просто один из самых распространенных, который здесь написан, но вы можете открыть там интернет и увидеть множество разных других, которые сказано, которые существуют. As for contrast therapy, so having cold, then hot, then cold, then hot. In training or in preparation, I think it's a good idea to use it if it's a relatively low volume, low intensity session, and you just want player to do something to just relax a bit before they go home. Then why not using contrast? Players usually like it, and you don't need strong effect from it. You just need a bit of relaxation out of it. So good idea to use it. Опять же, когда использовать этот же самый контрастный душ? После некой умеренной интенсивной тренировки вы не пытаетесь добиться какого-то сильного эффекта с точки зрения адаптации. Игрокам обычно нравятся контрастные души, и вы можете благодаря этому контрастному душу помочь ему расслабиться. Вот, поэтому это отличное средство восстановления с точки зрения расслабления после какой-нибудь низкоумеренной тренировки. Good. I would not use it when I need strong effect. So if I really need to kill inflammation, well, then I just use ice or cold or ice bath. If I really need to help adaptation, then I'll use sauna. Don't use the contrast method when you're looking for a strong effect, because that doesn't really have a strong effect. Опять же, если вы ищете какой-то определенный сильный эффект, то контрастный душ вам не поможет. Если вы, правда, очень хотите избавиться от воспаления, вы используете лед. Если вы хотите улучшить адаптацию, вы используете сауну. А контраст ни туда, ни сюда. In competition, I think that's the best one to use in between games, because using ice means really compromising performances of the next game, and using heat exposure in the context of a tournament might increase inflammation, and this might increase fatigue and soreness during the day. Using contrast shower is a good way. You have a bit of both, and it's not a big stressor for the player. Good recovery method straight after the games in the tournament. Опять же, контрастный душ отлично подходит для игроков сразу после окончания матчей, в течение матчей в турнирах по семерке, потому что если вы будете слишком сильно использовать лед, то, возможно, вы скомпрометируете их результаты на игру, которая будет следовать дальше. Использование некого тепла или сауны между играми может увеличить усталость, соответственно, или увеличить воспаление, что нежелательно в течение игр. И поэтому контрастный душ сразу после игр в течение турниров хорошо подходит для восстановления. Как средство борьбы с тем же самым стрессом. As for heat exposure or sauna, in preparation or training, well, I will use it every time I've done a really intense session in preseason. If it's heavy lifting for strength, or
intense speed session or up to 3 times a week, it would be my recovery at the end of the intense days. Сауна хорошо подходит после интенсивных тренировок. После тренировок, в которых вы пытались создать какую-то дополнительную адаптацию. И вы это дело работаете там вплоть до 3 раз в неделю. Okay. Yep. I would not use it after long aerobic conditioning days. So on days where my goals aerobic conditioning, I would not use sauna then, because I think there you might have a risk of a bit of dehydration. Так же, как я не использовал бы сауну после аэробных дней, после длинных аэробных нагрузок, потому что это увеличивает шанс дегидратации. And I'm not using it with a player that's been injured during the session or having some kind of trauma. Then if there is a suspected trauma, I won't use it. I would just use another technique. И опять же, если вдруг нечаянно какой-нибудь игрок или спортсмен получил травму на тренировку, или вы подозреваете, что он получил травму, я бы не использовал бы сауну. As for in competition, sorry, just so there is a mistake here, it's not first day, it's second day. I would use it in the evening of the second day of the tournament. Once the tournament is over, it's a good idea. It's very good for relaxation. And as well, it will help with that inflammation to happen faster. I even increase that inflammation now because I know we're going to recover the next couple of days. And you understand me. So I will use it at the end of tournament. Опять же, просим прощения за небольшую ошибку, которая у нас тут есть. Это не вечер первого дня, а вечер второго дня. То есть я бы не стал бы использовать сауну вечером первого дня, я бы ее использовал вечером второго дня после окончания турнира. Мы понимаем, что, возможно, воспалительные процессы будут идти быстрее, но мы, наверное, этого и хотим, потому что мы знаем, что следующие пару дней у них будет полное восстановление, и как раз они вернутся. Okay, just a couple more slides. So almost there. Other method I'm using, except from heat or cold kind of therapy, well, massage, first one. Опять же, несколько других методов восстановления, парочку слайдов осталось, и все на сегодня. Помимо использования холода и тепла, у нас есть еще другие методы, к примеру, массаж. Massage works mainly on lymphatic system. You know, all the metabolic residual from training, they get stuck in your lymphatic system. And massage really helps releasing them, and it has big effect on fatigue and soreness. Да, опять же, там массаж игрокам нравится, массаж работает с лимфатической системой. Мы знаем, что все продукты отхода после тренировок физической активности скапливаются в итоге в лимфатических системах, и это помогает высвободить данные продукты отхода нашего организма. It can really help with parasympathetic reactivation as well. So on days where training's been really intense, and there's been a lot of sympathetic activation, it's a good day to end the day with massage to get the balance. Опять же, массаж отлично подходит для дней, когда у вас было много симпатических активностей. Это некая парасимпатическая активация и расслабление, которое помогает вашим игрокам, соответственно, прийти в чувство. I use compression. In compression, increase blood flow. And it lower muscle work. So while you do nothing, if you wear compression, you even spend less energy than if you didn't wear them. Now, once again. Sorry. If let's say I'm just sitting, recovering, if I have compression pants on, for instance, the amount of forces my muscle have to produce just for doing nothing is lower. So I'm actually saving energy by wearing them. Соответственно, не давление, а некая компрессия, компрессионные штаны, носки и так далее увеличивают ток крови и позволяют совершать меньше мышечной работы. И, соответственно, к примеру, вы сидите, ничего не делаете, надев это самое компрессионное белье, и вы сохраняете ту энергию, которая бы потратилась, тем самым вы создаете меньше усталости. Отличный метод.
having compression socks should be mandatory for seventh player, and it should be a big part of your recovery process to get them to wear them in between games and to wear them during travel. Опять же, компрессионные носки – это необходимая вещь любому игроку в семерку. Они обязаны их носить между играми в течение матчей и в течение длинных перелетов или поездок. Are you stretching for connective tissue healing, a bit of nerve mobilization and parasympathetic activation? Также мы, естественно, используем растяжку для мобилизации нервной системы, лечения соединительной ткани и некой парасимпатической реакции, активации. And sometimes light aerobic activity can be very good for blood flow and helping transitioning between one activity and another. И в качестве, опять же, средства восстановления подходит легкая аэробная работа, чтобы увеличить ток крови и помочь снизить симпатическую активацию. So, for instance, it's a good idea after you give player supplements, or if you really want to target one area, just get them to do a light activity on the area, so you know the blood will take whatever you give them to the area you want them to have it. So you're eating supplements, for example, for I don't know, for biceps, right? And then you do light aerobic work on biceps, right? Something like that. But most often it's more about legs, for instance. If you I see. Just you get the idea. Or it doesn't have to be supplement. It can be food. If you just gave energy drink, or a sports drink to your players between session, and you want them to have energy in their legs, doing a little bit of aerobic work just after taking the energy drink might ensure that the energy is pushed back to legs. Опять же, вы можете использовать данную легкую аэробную работу для того, чтобы, к примеру, привлекать больше полезных веществ и элементов к той части тела, которые вам требуются. К примеру, вы едите какие-то пищевые добавки или фрукты, к примеру, или некие энергетические напитки между матчами, и проделывание небольшой аэробной работы, соответственно, ногами, к примеру, чаще всего, позволяет как можно быстрее этим полезным веществам и энергии добраться до этих конечностей за счет увеличения тока крови, потому что вы знаете, что кровь туда придет быстрее и, соответственно, перенесет эти там полезные вещества. Okay, and I'll finish quickly on recovery by a few words on sleep, because we know that sleep is still probably the number one recovery technique. И мы закончим нашу сегодняшнюю, соответственно, лекцию и вопрос восстановления немножко о сне, потому что мы, опять же, прекрасно знаем, что сон у нас является одним из самых лучших средств восстановления. If your players start having sleep trouble, sleep issue, all at the same time, or at least many players at the same time, it's usually a sign that there is too much training load. So it's a good one to pick up. If you see you starting having 2, 3, 4 players that at the same time report lower sleep or problem with sleeping at the same time, it's probably coming from training load. You should reduce training load. К примеру, сон помогает вам определить, когда у вас слишком большая тренировочная нагрузка. Если одновременно несколько человек внутри вашей команды начинают вам докладывать о том, что они плохо спят или испытывают какие-то нарушения сна, то возможно, и вероятность достаточно большая, что они получают слишком большую усталость и что ваши тренировочные нагрузки чрезвычайно высокие. Secondly, I think we should stop stressing people or players with having 8-10 hours of sleep per night. A good healthy sleep cycle lasts 90 minutes. It's much better to educate players in terms of cycles of 90 minutes and ask them to get 5 cycles of 90 minutes per 24 hours so they can have nap if they want.
instead of stressing them with a full 9-hour or 10-hour sleep at night, because that's not realistic. Опять же, нам нужно перестать уже в 21 веке беспокоить игроков привычным распорядком 8 часов сна, 10 часов сна, и пора бы нам их научить о том, что сон полифазный, то есть состоит из множества фаз, и объяснить, что стандартный цикл хорошего глубокого сна составляет 90 минут. И чтобы они получали 5, 6, 7 циклов в течение дня и могли совершенно спокойно прилечь, опять же, в течение дня и отталкиваться от ночного сна, исходя из этих циклов. Объяснить про понятие циклов. So, see, if you have a player and, for instance, I don't know, he traveled or something happened and he doesn't sleep well one night, if you educate them about 8-10 hours per night, well, it's a big stress factor for him. If you educate them about cycles, well, you can understand maybe you've lost 2 cycles during the night. That's okay. Just get a nap the next day to compensate, or get 1 additional cycle of sleep another night, go to bed earlier another night to catch up. It's more freedom for the player. Опять же, если вы им объясняете про сон 8-10 часов, это создает дополнительный стресс, потому что, к примеру, ваши игроки находятся в состоянии перелета, или еще что-то у них происходит, они не получают этих 8-10 часов сна и начинают из-за этого очень сильно волноваться и переживать. А если вы начинаете мыслить этими самыми циклами, то игрок понимает, что он может совершенно спокойно, если он не добил этих 2 цикла, добить в течение дня, либо лечь на 1,5 часа пораньше на следующую ночь, и в течение недели набирать те же самые циклы. И так будет создаваться меньше стресса, потому что мы сразу оперируем меньшим количеством времени, которое легче добить на следующий день и так далее. And finally, you have to educate yourself, if you're not educated yet, about circadian rhythm, and really try hard to understand it, because our sleep-wake cycles really dictate when we can perform or when we should rest. И если вы этого не знаете, вы прежде всего должны научиться самостоятельно уважать и понимать такое понятие, как циркадный ритм. Потому что вот эти циркадные ритмы для каждого человека определяют, когда мы выходим на пик эффективности и производительности. For instance, in winter, here, you have to understand you don't have much light during the day. And there is a certain amount of light exposure players need per day to be in perfect health and in perfect physical condition. If you don't schedule your training outside during those moments of light, well, you're missing on an opportunity. So that you have to really match your training schedule with circadian rhythm and with your environment. И опять же, другой аспект, к примеру, давайте представим зиму, и зимой не так много светит солнце, и есть какое-то оптимальное количество солнца, которое должны получать наши игроки, чтобы себя чувствовать хорошо, и чтобы у них было правильное здоровье и так далее. И нам нужно выстраивать наши тренировки, опять же, и если вы не даете им возможность, соответственно, оказаться под натуральным светом, то вы упускаете очень большую возможность, и вам нужно планировать свои тренировки в зависимости от циркадных ритмов и окружающей обстановки, окружающей среды, которая нас окружает. So maybe in winter, it's a good idea to have your video session or your meeting at 10 a.m. and then your fit session in the afternoon. Meeting and gym session in the morning, and then have your training session at 4 in the afternoon. But in winter, probably you should reverse it. Use time of light outside to do your training outside, and then move your gym session and move your meeting session in times where it's dark to keep. Опять же, Yeah. к примеру,
возможно, ваша стандартная тренировка выглядит, что вы собираетесь в 10 утра, проводите небольшой брифинг, работаете в зале, там в 10 утра и дальше работаете на поле в 4 часа дня. Но зимой, возможно, это стоит взять и поменять местами для того, чтобы все-таки, когда мы работаем на улице, мы получали это самое там солнечный свет, а уж командный брифинг, там тактические тренировки и работу в зале перенести на вечер, потому что там все равно мы не видим солнца. Okay, so that's where I will end for today. Sorry, another long presentation, but I think it was important we spend time on the warm-up question because I really believe it can make a big difference. I got used to it. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю, соответственно, лекцию. Да, мы потратили большое количество времени на разминку и на вопросы по разминке, но нам кажется, что это правда чрезвычайно важный аспект тренировочной активности. Опять получилась длинная лекция, но ничего страшного, все же мы уже привыкли. Да. Угу. Дамы и господа, есть какие-то вопросы? So, okay, yeah, we are collecting the questions, right? Very good. And I'm doing a Q&A session plus flexibility next week or the week after the next week. Yeah, something like that. Depending on when I get the question gathered, and then I think we can go from there and plan another talk, maybe next week or maybe the following week, depending on when I get those results. Yeah. That's how we're doing this.